Nā Carol ngā wati rāwatahi ko tana hoa tāne ko Gerard te kaupapa o Māori Touch I whakakite. Hei tā rāua e hara I te wikine o te pā anake. Engari he āheinga ki te whakanui te tuakiri, ki te tūhono, ki te ahurea, ki te whakakotahi I te whānau. I whānau mai tēnei kaupapa I te hehia kia tahuri te ahurea o te pā, I te pāti ki tētahi mea whaimana. We wanted to change the culture, mainly because around the alcohol and stuff. So when we decided to hold a hui, and about 40 people turned up, and there were people like us who wanted to do something better through the game for Māori. And we created these big pieces of paper, and we made up these big wish lists. What would it be like if we had a Māori tournament? And everything that people wanted on the wish list is what created the kaupapa. You know, people wanted us to be the best in the world. Others wanted us to make sure that there was forums for te reo, and others wanted us to be healthy. And so that's what formed the kaupapa of Māori Touch. And then at the hui, we put a po in the ground and said, well, we're going to not just talk about it, we're going to have a tournament. We put a date 6 months out in advance. Lots of people said people won't come because we'd set that very staunch kaupapa around alcohol-free, smoke-free. But we got 54 teams on the first tournament, and one team travelled for 3 days from the bottom of the South Island. Yeah, so we knew from that first tournament this is what people wanted. My cool style while I greet the funk with my Māori. Wanna buffing up on my bass guitar, my skills allow me break the tension or the tackle like Jonah Lomu on attack. I paid my dues from here to Timbuktu and back. Mad if I have my crew up in the house, it makes the difference. It is my preference. I still pursue to inject you with my hoariest intelligence. So intelligent, make way for the native of all back on your. Behold my cool style while I greet the funk with my Māori. Incredible, lyrical, and original. Ko te tono mana Māori a motu tētahi wāhanga nui o te mahere whutu pōro pā mo ngā kaipara Māori huri I te motu. Ka whakaaweawe I ngā tīma kia whakakotahi o rātou rohe. I tēnei tau, e whakarite ana ngā tiparau I te ākau o Tokomaru. He mea ārahi te tīma nā te whānau pē whairangi. That's a mean start to our rā. Just from here, we're going back. Ricky will be ready at quarter to 8. I whakatipuri a mātou me te whakapono e harataku tō I te tuataki tahi, engari he tuataki tini. Nō reira, I roto I te mahi tahi, ka tutuki ngā mahi. Nō reira, koe rā tā mātou e whainei, tā o kutu ngāne, he mahi tahi kia tutuki ai ngā kaupapa. He pūkenga tō tēnā, nō reira ki te whakatōpū I aua pūkenga katoa I te nuinga o te wā ka tutuki pai ngā kaupapa. Ko te reanga o... Kua mahi te tokotoru nei I te ao pāpāho, ā he raukura no te kura kaupapa. Me pono aku kōrero he uaua I etahi wā, te
te mahi tahi ki Takitaina me Takituahine. Heoi anō, he māma hoki nā te mea no te kōpū ko tahi mātou, I tipu mātou I te whakatipuranga ko tahi. Nā reira e mārama ana mātou ki tā mātou mahi hei koha atu ki tō mātou iwi, koera te mātāmua, tuatahi ko tō mātou Ngāti Parautanga, tuarua ko taku Māoritanga. Ko te kōrero I a mātou e tipu ana kia puta hei raukura mō tō iwi. Leave school and serve your people. Nō reira, ko tēnei kaupapa, tētahi kai tōtō, I te tangata kei waho atu o Ngāti Parau e noho ana, kia hoki mai ki te kāinga. Kia kau e ako anake mō te pāwhitu paoro, engari kia pure a rātou e ngā hau o tāwhiri mātea, kia kite ai rātou I o rātou maunga, kia rongo ai rātou I te wai o rātou awa, kia pā ai o rātou waiwai ki ngā one. Koira te rautaki. Ko te whakaemitanga o ngā uri noho kāinga ki ngā Māori noho taone. E hara I te mea ka aro noa ki te pā, engari ki ako I te haka me te waiata, ko te ako kōrero mo tō rātou kāinga. Ki taku mohi o koenei te kapa Ngāti Parau tāne tuatahi e haere ana ki ngā whakataetai motu Māori. Mutu kua roau e tākaro ana te kautau neke atu e tākaro ana engari ko tākaro mo taku karapu mō Wairere. Koenei te wā tuatahi ka komo au I te poraka kikorangi. Ka pīkau au I taku whānau, I taku hapū, I taku iwi, I aku maunga, I aku awa, oti rā te kāinga. He honore nui tērā. Ki au nei kaore I tū atu I te noho tahi a whānau. I pakeke mai mātou, he nui ngā kaupapa I tōtō mai a mātou ki te kāinga. Nō reira, heoi anō tā mātou, he whakatū I ngā kaupapa, I ngā wānanga ahakoa kurareo mai, ahakoa wānanga taia mai, ahakoa hākinakina. I roto mai I rā kaupapa, mātāmua ana ko te whakawhanaunga, mātāmua ko te hoki mai o te whānau ki te ukaipo, mātāmua ana ko te kōrero I te reo Māori, ko te hāpai ake I ngā tikanga. And what we want to work on is we want to shorten our feet, get to one side, have a power stride there, get the ball to ground and get forward. E hikaka ana te tākaro tahi me ngā whanaunga, oti rā me ngā I rāmutu, ko rātou kē te apopo, koira kē tētahi o ngā tino o tēnei kaupapa, ko te whakarite I ētahi kaupapa, e whai wahi ai a tātou tamariki, ana nā wai ka heke ki ngā mokopuna. Nō reira, e rikarika ana te kite I tētahi kapa, o I ētahi kapa Ngāti Parau, ka piri atu ki tēnei hākinakina. Kia tipu te hākinakina ki konei, ki roto o te tairawhiti, kia tūtaki anō hoki ki ētahi atu o te whānau. Koira e noho mātāmua nei tēnei wā. Well, while we're killing time, we can probably do a quick little whakawhanaungatanga because we're still a little bit unsure of who's who. Kia ora tātou, so Peter Primary no mō tātou. I've got 2 paid jobs and 10 unpaid jobs. Ka pai, kia ora everyone. Ko tāko tōku ingoa. I'm a kaiako reo Māori by day and a beekeeper by night. I look after all the honeys. Ki te raki, ko rāhiri te kapa o Ngāti Hine ki te marae o mō tatau. So whā kilomita. Ka hore mo te makarauna. Kua kotahi atu ki te whakawai mo te tona mana.
Mehe mea ka kite koe I te motoka, if you guys see a car or vehicle on the road, try to be shift to the left a little bit and just keep each other safe. 4.7. Ko tohua te tīma kia oma e 45 meneti ki te tihi o te pā o rua peka peka. Hei tā te kai whakahaere, he mahi pakeke. Ai, he painga, engari he taumahatanga anō hoki. I te mea kei te pīkau ahau I ngā manako I ngā whāinga o te iwi. Me te tuitui anō hoki I ngā whāinga me ngā manako o ngā whānau, o ngā kaitākoro anō hoki. Hara I te mea māma, I te mea ko te whāinga matu o te kapara, ko te whakamahi, I te hākinakina, pēnei te pāwhutu pāro, hei kauwaka, he whai wāhi atu ai ngā uri. Ki ngā kōrero tuku iho, o rātou mātua tupuna, e whai atāmira anō hoki ki te whakatairanga I te tuakiri o Ngāti Hine. Ka hore te nuinga I te rohe o Ngāti Hine, heoi ko patua te nukuroa e hea kē nei ngā haora kia whai wāhi atu ki tēnei kaupapa. Ai, he mea nui tērā, te whakahoki I ngā uri ki te wākainga, e rongo ai rātou, I te mahana o te whenua, I te mātao o te awa, ngā tūāhuatanga katoa o te marae. Ki au nei, ko te whakahoki a rātou, ki te wākainga ki te ai rātou. He mea nui te whakakanohi I Aotearoa, engari hei tā whinba net kai tākaro pāpango, he hiranga anō te whakakanohi I tētahi tīma aiwi, he wheako hira anō. It's probably the most special like kaupapa on the calendar, I think, like year by year. Tuck's, the stuff that he's done with that has just massively changed the direction of Māori Touch in Aotearoa, and I think what he's done with Ngāti Hine is spread across like all of the teams, and now you have all these boys going back to where they're from and starting it up for their own iwis. And I'm actually not from Ngāti Hine, I'm from Ngāti Raukawa, but my iwi doesn't have a team, and so when Takoha started it in 2019, obviously him and a lot of the boys were, you know, my good friends, and Touch Blacks and club play with them, and so I got the opportunity to go and play with them and be a part of that. And I didn't grow up around like my Māori side. I didn't grow up around the marae, didn't grow up around the reo, didn't have any of that. And so being able to be part of the Ngāti Hine team for the last 4 or 5 years has done so much for me personally, reconnecting to that side of me. Nā nei noho te roto tāhe. Au, he ko rūru koe kōro e. Ko tono e Ngāti Porou tētahi toki hākinakina hei whakahihiri I te tīma. Pera ia nehe, e ni taku pātaitanga kia tautoko I tēnei kaupapa, I tere whakae mai ia, he nui hoki tōna aroha ki tōna iwi, aha koa eke ia ki ngā kōtihitihitanga o te ao hākinakina, e hikaka tonu ana, e kaha tonu ana tāna koha, ki tāna iwi nā reira e mehi ana ki te whanaunga ki a nehe, e tuki tonu nei o nā pukenga ki ngā uri. Ko nehe Milner-Skudder, te tama whakamiharo o te pā, ka eke hei opango toa whakaihu waka o te ao. When I look at these sky blue singlets, our uniforms, it's pretty special, and I think it's even more special for me growing up playing touch. They were sort of you wouldn't find me too far away from the touch field or the touch ball, so to be able to represent our iwi this weekend in touch is pretty neat. I'm really excited. One of the big reasons we wanted to, I guess, set this sort of kaupapa up was to get our whānau reconnecting, the ones that live all around the motu, that probably don't get as many opportunities to go back up home, to learn about our Ngāti Poroutanga. That's probably one of the key reasons is why we set this up. So we've got, people that come from Tāmaki, from down south. Even with our league kaupapa, we had people, our whānau coming from back Aussie. And so that's choice too, to not only bring them back together for touch, but to reconnect with their iwi too.
He mea hirahira te wā tuku kākahu. Ki etahi kai tākaro i konei, he tuatahitanga ki te whakakanohi i tō rātou iwi. Ko etahi kua tai kia tūhonohono anō, ko tērā etahi kua tai hei tautuara mo tō rātou whānau. Tēnei ia te wehi e whai wāhi ana kia tūhono anō ai tōna whānau. E toru tau ki muri ka whakawhitiwhiti kōro māko te ana, he hapea tētahi rautaki. E haumaru ai, tana hoki atu ki te kāinga. Rua te kaumāwaru tau tana pakeke kārea no ia kia hoki ki te kāinga, kārea no ia kia hoki ki tōna marae. Aha kua roa ia e pepehāna i era, i tōna marae, i tōna maunga, i tōna awa kārea no ia kia hoki. No reira, e toro atu au ki tētahi haku hoa, te taku tino hoa, ia takoha. Ko te whakaaro ia, kia whai wāhi atu au ki te kapa o Ngāti Hine, ko ia hei kauwaka e hoki ai taku hoarangatira mea kutamariki ki te kāinga. Ki e nei wānanga, rongo ai te tini o ngā kōrero miharo a ngā kai tākaro. Tēnā tātou, ko Shomon ki tōku ingoa. This is, truly a dream come true. Growing up, I grew up in Auckland, I'm still in Auckland, and to be completely honest, I didn't really know I was Māori for a lot of my childhood. I grew up in East Auckland and just being Māori didn't really exist there for a very long time. And so to sort of find out where I was from and follow that journey of sort of coming back home, getting the opportunity to go back to my marae when I can and to coordinate with my cousins and follow my reo journey has been a dream come true, but this tops it all. Go hard and still so proud. Kia ora. No te kuhunga o ngā hāte ki te haka i runga i te papatū waiwai. Ko te pōwhaka ngā hau te wāhi e rena ai te taukāia o ngā iwi. Me tūrawa te kai tākaro ki te whakangahau. Bro, it sort of hits differently when you sort of represent your iwi, your whānau, your hapu, to put on the sky blue. I think the last couple of wānanga sort of, when we've head back up home and talked about our different journeys and things, I've been lucky enough to play in different sports teams, represented, rugby on sort of a regional and national and even for the All Blacks and stuff like that. But to represent, your whānau is just on a whole nother level. Ko tīmata te whakataitai, e hīkaka ana ngā tauhau o ngā tiparau ki ngā huatanga katoa. Bro, from a touch sense, it's been pretty hard. I've probably been out of the touch game for a little while, and so my mind was thinking, it'll be all good, it'll be sweet in there, and then my body's probably taken 2 or 3 games to sort of catch up to where the mind wants it to go. But from a, performance perspective, I was quite proud of how we've tracked so far. We've had pretty tough games against some quality teams. All the teams have been mean, but when you sort of think about the likes of Ngāti Hine, Te Arawa, Tū Wharetoa, we sort of dropped our first game yesterday to Ngāti Hine and picked up a couple of wins, a couple of draws. All in all, it's been, on the touch field, I think we've gone pretty well considering first time together, and it's just something to build on as well. If we do have another game, be another opportunity for us to represent our iwi. But if we don't, I just ask that, our under-21s are undefeated and they're the future, So if we can, help out in the box, whatever, give them some advice because, they're our future and they're pumping at the moment. So kaupapa first, but we're really, really proud of all the brothers out there today. Yeah.
No te kapa o Ngāti Hine, ko āta whakarite rātau ki te kakari i tētahi o ngā tīma hira katoa o te whakataitai. Arā ko Ngāti Wairere. Muia katoa i ngā pāpago me ngā taitara. Ko tāku ki aku kai tākoro, ko Ngāti Wairere te kapa o ngā kapa. Mo tēnei mea te pāwhutu pauro. Kia rātau ngā toki katoa. Ngā kai tākoro e pūrei ana mā te tīma tāne o Aotearoa. Nā reira, he pakanga nui tērā. Ko tā mātou, he piritahi, he manawa ū ki te rautaku matua. Nā reira, i tino aro mātou ki tērā. Te aro ki ngā mea iti, te ārai, koira te aronga matua. I te wehenga ruatanga, kāore he wehenga i ngā tīma e rua. Ko whakahihiri anō a Ngāti Hine ki ngā takahanga o te tonamana. Rua peka age, trench warfare. Right? Just accumulate pressure, right? And then we'll get opportunities. We don't need to force anything. Right? Pressure comes in our red and orange. Right? So trench warfare, brothers. It's us. Trench warfare, 1, 2, 3, trenches! I tino pai ki ahau tērā kēmu. I te mea, i mua i te kēmu, i te wā e whakamahana mātou, i te tinana, i hui mātou, i āta wānanga i ngā ahuatanga o rua peka. Nā ka puta te kōrero he aha tēnei mea te rua. Te pakanga i te rua, e ko tāku ki ngā kai tākoro i ahu mai mātou i ngā rua. Kāore he iwi tuatu i a mātou mo te pakanga i ngā rua. Reira, ko tā mātou he manawa ū ki te rautaki matu o te kēmu, nā ko nā e whakaihu waka ai mātou ki tērā. Ko tērā te whakatinanatanga o tērā rautaki, i tino kitea tērā āhuatanga i taua kēmura. Ko te karawhiu whakamutunga o te kēmu, ko haupārua, kātagi te pūtātara, ko karawhiu anō a Ngāti Hine i te hātua matangi. That particular moment was massive. Our team needed something from our leaders. My brother is known to be quite a clutch player in the heat of the moment. And so I just, as soon as I seen him moving, I just took off. And it was an opportunity for me to go. He's a lot faster than I am. So I just needed to get to the right place at the right time and just execute. So he done a lot of the hard work. Ka whakanui, ka rangirua, nā wai kararu, kāore I whaipiro. And unfortunately that wasn't a try, but I'm going to highlight it and tell my mokopuna and all my descendants, yes, I clutched that winning try, not your uncle. Kātahi ka tahuri ki te wehenga āpiti. Ka kaha te kōkiri a Wairere ki te rārangi piro, hei toa I te kēmu. Engari ka haukotia e Ngāti Hine. Ko ngā āhuatanga pēnei, te hanumitanga o te toa, o te ahurea, me te whanaungatanga, e ke ai te hiranga o tēnei tonamana ki taumata kē. Ko te arawa te toa whakaihu waka I tēnei tau. Heoi, hei tā Ngāti Hine me Ngāti Porou, ko te rena o te taukāia ki Wainganui I ngā kapa, te toanga nui. Yeah, almost tears me up as just seeing all our whānau getting in behind the scenes, everyone connecting, seeing my baby sort of hang around their nanny and koro and her cousins and aunties and uncles. So, it has to be a whānau affair, bro. It wouldn't be, I guess, a true Māori, true Ngāti Porou kaupapa if we didn't have all the whānau involved. And we're lucky that, we've got heaps behind the scenes that are all pulling their weight to make this, a special occasion. E hara ko te toa te mea nui nānei. Kua pake ke au, kua toa au I etahi whakataetai. Ngari, ko tāku I ako ai I ngā tau tata nei. Ara etahi mea he nui ake I te kēmu. Ko tēnei kaupapa tērā. Ko tēnei kaupapa tētahi o e rā ahuatanga. Ko te whāinga matua ki a mātou, e hara I te mea whakaihu waka I te kēmu, engari ko te whāinga matua, ko te kite, I te whanaketanga o te tuakiri Māori ki roto I ngā kai tākoro katoa. Ko etahi o rātou, ko haere ki te ako I te reo Māori, ko etahi atu, ko hoki ki ngā marae, ki te whakapai ngā marae, ki te tū, ki ngā taumata o te marae,
Kāore he hua tuatu I tērā. Ki te kite I ngā kaitākaro e ārahi ana. I ngā tini āhuatanga Māori, hei painga mō rātou whānau, ka mutu hei painga mō te iwi whānau. Tēnei whakataitai, tēnei tōna mana. Te hea hoki me hoki ngā kaitākaro, aha koa noho taone, hoki ki tō rātou ake iwi hapurani. I tēnei rā I wikitoria mātou, nō reira ai tino harikoa ngā kōtiro I tēnei rā. Ko te reo, te take.